Парамананда Пури сказал: «Мой духовный брат Рамчандра Пури по природе своей критикан. Какая польза будет от того, что ты перестанешь есть из-за его замечаний?» Purir svabhav jatesta ahar korana jaina kaya tarikauya jatna koriya. It is the nature of Ramachandra Puri that first he lets one eat as much as desired, and if one does not eat more than necessary, with great attention he makes him eat more. Такова природа Рамчандры Пури, что он сначала кормит человека до отвала, а если кто-то не переедает, он убеждает его съесть побольше. Kaviyawa punatari koriye nindan eta anakawa tomar koto achidan. In this way, one to eat more than necessary. And then he directly criticizes him, saying, "You eat so much. How much money do you have in your treasury?" Так он заставляет человека переесть, а потом начинает упрекать его: «Ты ешь слишком много, откуда у тебя столько денег?» Sanyasike eta kawayawa korodharmanash ataiva janino tomar kitsu nahibas. Also, by inducing sannyasis to eat so much, you spoil their religious principles. Therefore, I can understand that you have no advancement. Кроме того, побуждая саньяси объедаться, ты заставляешь их нарушать свои религиозные принципы. Теперь понятно, почему ты находишься на таком низком духовном уровне. Ke kaichi vyavahare keba kaichi kai e anushandan teho korea sundoi. It is Ramachandra Puri's business to inquire always about how others are eating and conducting their daily affairs. Рамчандра Пури только и делает, что выясняет, кто сколько ест и чем занимается в течение дня. Shastre jai dui dharma karaichi varjan she karma nirantari har karam. The two kinds of activities rejected in the revealed scriptures constitute his daily activities. Запрещены в богооткровенных писаниях, составляют его каждодневную деятельность. Parasvabhava karmani na prashamsen garhayet vishvamekatmakam pasyan prakritya purushena cha. One should see that because of the meeting of material nature and the living entity, the universe is acting uniformly. Thus, one should neither praise nor criticize the characteristics or activities of others. Следует видеть, что все в мироздании, будучи сочетанием материальной энергии живого существа, имеет единую природу. Поэтому не следует ни хвалить, ни ругать качества и поступки других. Purport this verse from Srimad Bhagavatam 11:28:1 was spoken by Lord Krishna to Uddhava. Комментарий. Это стих из Шримад Бхагаватам 11.28.1, который произносит Господь Кришна, обращаясь к Уддаве. Taramadye purvavidi prasangsha charya paravidi ninda kore balishta janiya. Of the two rules, Ramchandra Puri obeys the first by abandoning praise. But although he knows that the second is more prominent, he neglects it by criticizing others. Из этих двух правил Рамачандра Пури следует первому, никого не хваля. Но, хотя он и знает, что второе правило имеет большую важность, он не следует ему, критикуя других. Purport: the above-mentioned verse from Srimad Bhagavatam gives two injunctions. Комментарий. В приведенном выше стихе из Шримад Бхагаватам даются два наставления.
The first called Purvavidi is that one should not praise, and the second Paravidi is that one should not criticize. Первое, именуемое Пурва-видхи, запрещает хвалить, а второе, Пара-видхи, запрещает осуждать. As will be apparent from the following verse, the injunction against praise is less important than the injunction against blasphemy. Как станет ясно из следующего стиха, запрет на похвалу менее важен, чем запрет на поношение. One should carefully observe the Paravidi, although one may neglect the Purvavidi. Следует тщательно следовать Пара-видхи, в то время как Пурва-видхи можно иногда пренебречь. Thus, the actual injunction is that one may praise but should not criticize. Таким образом, обсуждаемый стих разрешает восхвалять, но запрещает осуждать. This is called Sleshokti, or a statement having two meanings. Это называется шлешокти, высказывание, имеющее двойной смысл. Ramchandra Puri, however, acted in just the opposite way, for he neglected the Paravidi but strictly observed the Purvavidi. Однако Рамчандра Пури поступал прямо противоположным образом, так как он пренебрегал Пара-видхи, но строго следовал Пурва-видхи. Since he avoided following the principle of not criticizing, Ramchandra Puri broke both rules. Поскольку он нарушал второй запрет, критиковал других, он приступал оба правила. Purva Parayor Madhye Paravidir Balavan. Between the former rule and the latter rule is more important. Из двух следующих одно за другим правил более важным является второе. This is a verse from the Nyaya literatures. Комментарий. Это стих из трактата по Ньяе. Logic, Nyaya, logic. Ньяя – это наука логики. Yahan guna sata ache tahana kori grahan guna madhye chali kori dosha aropan. Even where there are hundreds of good qualities, a critic does not consider them. Rather, he attempts by some trick to point out a fault in those attributes. Даже если у кого-то есть сотни достоинств, хулитель их не заметит. Напротив, он умудряется отыскать недостатки даже в достоинствах. So, in a Vaishnava society, then fault finding and criticizing is very much discouraged. В обществе вайшнавов совершенно не поощряется критика и выискивание недостатков. But as Prabhupada has pointed out, one may praise, but should not criticize. Однако Прабхупада подчеркивает здесь, хвалить можно, но главное не критиковать. So we do hear praise of in the Vaishnava society, praise of other Vaishnavas. It's quite common. Поэтому мы часто слышим, как в обществе преданных одни вайшнавы прославляют других. Of course, the Vaishnavas are simply trying to be honest about the qualities of others. Но, конечно, когда вайшнав хвалит другого вайшнава, он старается быть честным в отношении его качеств. Not to be praising just for the sake of flattering someone. Это искренняя похвала, а не какая-то лесть. Because if we praise another person sincerely, it means we have to study their character and appreciate their qualities. Для того, чтобы искренне кого-то прославить, нужно уделить время тому, чтобы изучить достоинства этого человека и самому ценить высоко эти достоинства. And that is beneficial for us, for our own spiritual life. А это благоприятно для нашей собственной духовной жизни. If we can appreciate good qualities in others, it would
help us to develop the same good qualities in ourselves. Если мы способны оценить возвышенные качества в другом человеке, это поможет нам самим развить эти возвышенные качества в себе. But criticizing, fault finding is not beneficial for us. Что же касается критики и поиска недостатков, то они нам никакой пользы не приносят. Simply, we will try to look for faults in others, and that may cause us to develop similar faults. В итоге мы просто будем выискивать недостатки в окружающих. Это приведет к тому, что у нас у самих появятся те же самые недостатки. We may also commit offense, which will be detrimental for our spiritual progress. Кроме того, мы можем нанести оскорбление, а это замедлит наше духовное развитие. Of course, in some situations, a guru may criticize a disciple, or a senior devotee may criticize a junior to correct them, to help them in their spiritual progress. Конечно, в каких-то ситуациях допустимо, когда гуру критикует ученика или старший преданный критикует младшего, но это ради их же собственного блага, ради их духовного прогресса. Sometimes Prabhupada even, corrected some disciple, chastised some disciple, and then apologized. Иногда Прабхупада отчитывал или ругал кого-то из своих учеников, а потом просил у них прощения. And said, please excuse me, but I have to point out your faults for your benefit. If I don't point them out, how will you correct them? Он говорил: извини, но я должен был обратить твое внимание на этот твой недостаток. В противном случае, как бы ты смог сам его заметить и исправить? But in general, anyway, the etiquette followed by the Vaishnavas is to appreciate good qualities in others without flattering them, and not to look for faults, though sometimes it may be necessary to help them in their spiritual progress. Однако в целом этикет вайшнавов подразумевает, что мы прославляем других преданных искренне, без лести, и не критикуем их, кроме тех ситуаций, когда необходимо указать на какие-то недостатки ради их исправления. Ihar svabhava iha korite na yuyai tatapi kohi kichu marma dukapai. One should not, therefore, follow the principles of Ramchandra Puri. Nevertheless, I have to say something against him because he is making our hearts unhappy. Поэтому никто не должен следовать примеру Рамчандры Пури. Тем не менее, мне придется сказать несколько слов против него, ибо он заставляет страдать наши сердца. So Paramananda Puri, he doesn't want to look for faults in anyone, including Ramchandra Puri, but nevertheless, he's saying something because of the disturbance the behavior of Ramchandra Puri is causing to the Vaishnavas there. Парамананда Пури не хочет осуждать ничьи недостатки, включая Рамачандру Пури, но вынужден это сделать из-за беспокойств, которые он причиняет окружающим вайшнавам. Ihar vachani kene anatyaga koro purvavat nimantran mana sabrabola dhara. Why have you given up proper eating due to the criticism of Ramchandra Puri?
please accept invitations as before. This is the request of us all. Почему ты, услышав упреки Рамчандра Пури, перестал нормально есть? Пожалуйста, продолжай принимать наши приглашения, как раньше. Это наша общая просьба к тебе. Prabhu koi sabi keni pure korosh sahajya dharma kahite hon tana kibadosh. Sri Chaitanya Mahaprabhu replied, "Why are you all angry at Ramchandra Puri? He is expounding the natural principles of sannyas life. Why are you accusing him?" Шри Чайтанья Махапрабху ответил, почему вы так сердитесь на Рамчандру Пури? Он говорит о правилах, которым естественным образом должны следовать все саньяси. В чем он виноват? Jatiha jiva lampatya adyanta anyay jatir dharma prana rakite ahara matrakai. For a sannyasi to indulge in satisfying the tongue is a great offense. The duty of a sannyasi is to eat only as much as needed to keep body and soul together. Для саньяси потворство языку великий грех. Обязанность саньяси есть ровно столько, сколько нужно для того, чтобы поддерживать душу в теле. So Mahaprabhu here showing his stern side, his very austere side. Здесь Махапрабху демонстрирует аскетичный аспект своей личности. He was a strict sannyasi, and it is, as mentioned here, it is a duty of sannyasi to control his tongue and eat only as much as needed. Он сам был строгим саньяси, и, как он здесь говорит, обязанность саньяси есть ровно столько, сколько нужно, чтобы поддерживать душу в теле. Tabi sabimeli prabhuri bahu jatna koila sabar agrahe prabhu ardek rakila. When they all requested very fervently that Sri Chaitanya Mahaprabhu take a full meal, he would not do so. Indeed, he responded to their request by accepting half as much as usual. Шри Чайтанья Махапрабху не поддался настойчивым уговорам преданных снова начать есть столько, сколько он ел всегда. Но он пошел им навстречу и стал есть половину от обычного. Duipana kodilagi prabhu nimantrane kabu dui jani bhokta kabu tina jane. The cost for the food needed to invite Sri Chaitanya Mahaprabhu was fixed at 2 panas of kodis, 160 conch shells, and that food would be taken by 2 men and sometimes 3. Чтобы пригласить себе Шри Чайтанью Махапрабху, нужно было купить пищи на 2 паны кауди, или 160 ракушек. И этой пищи хватало на 2 или иногда 3 человек. So that's half of the price mentioned previously, which was 4 panas of kodis or 320 conch shells. Это вдвое меньше денег, чем раньше упоминалось. До этого говорилось о 4 панах кауди или 320 ракушках. Abhojana viprajadi karina nimantran prasad mulya laite lagi kaudi duipan. When a Brahmin at whose home an invitation could not be accepted invited the Lord, he would pay 2 panas of conch shells to purchase the prasadam. Когда Господа приглашал себе брахман, от которого нельзя было принимать пищу, брахман тратил 2 паны раковин, чтобы купить прасад. Bhojana viprajadini mantran kare kitchu prasadani kitchu paka kari gare. When a Brahmin at whose home an invitation could be accepted invited him, the Brahmin would purchase part of the prasadam and cook the rest at home. Когда же его приглашал себе брахман, от которого можно было принимать пищу,
Тот брахман часть прасада покупал, а часть готовил у себя дома. So there were different levels or classes of brahmanas, and Mahaprabhu would accept invitation only at certain ones who were considered to be sufficiently pure or elevated. Брахманы тогда были разного уровня, и Господь Чайтанья принимал приглашение только у тех брахманов, которые обладали достаточной чистотой и достаточно возвышенным сознанием. Oh, that is to say, he could accept invitation from another brahmana, but probably he would go and eat at the home of a brahmana who was considered to be the more pure class, and a brahmana who invited at whose home he could not eat would just purchase the prasadam from the Jagannath Mandir. Иными словами, если брахман соответствовал требованиям, то Господь Чайтанья ел у него дома то, что этот брахман готовил. Если брахман немного не дотягивал до этих требований, то он просто угощал Господа Чайтанью прасадом, купленным в Джаганнатх-мандире. But at the home of Brahmins whose invitation could be accepted, they would purchase and they would also cook for the Lord. И те брахманы, которые соответствовали требованиям, чтобы Господь Чайтанья принял их предложение, они часть прасада тоже покупали, а часть готовили сами. I mean, generally it was the principle there would always be some Jagannath prasadam there. То есть было такое правило, что всегда должен Джаганнатха прасад присутствовать. We can also mention here that when Chaitanya Mahaprabhu visited Vrindavan, he was invited by one Sanadiya Brahmana. Когда Господь Чайтанья был в Вриндаване, его пригласил себе один Санадия брахман. And normally he would not have accepted prasadam in the home of such a brahmana. В любой другой ситуации Господь Чайтанья не стал бы есть прасад в доме такого брахмана. But that particular Brahman was a disciple of Madhavendra Puri, and Madhavendra Puri himself had taken prasad at his home. Но тот брахман был учеником Мадхавендры Пури, и более того, Мадхавендра Пури сам ел прасад в доме этого брахмана. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu gladly visited his home and accepted prasadam there. Поэтому Господь Чайтанья с готовностью отправился к нему в гости и отобедал у него. Which means that he cooked also for Mahaprabhu. Это означает, что, по крайней мере, какую-то часть прасада этот брахман собственноручно готовил для Чайтаньи Махапрабху. Another incident of interest is mentioned later in the Antья-лила concerns Kali дасе. Другая интересная история в этой связи будет поведана в дальнейших главах Антья-лилы, и история это о Кали дасе. So Kali дасе was from a respectable Brahmin family. Кали дас происходил из почтенной брахманской семьи. But it's mentioned that he would accept the remnants of prasadam of as many Vaishnavas as there were in Bengal. И про него говорится, что он старался доесть прасад за вайшнавами, причем чуть не за всеми вайшнавами в Бенгалии. No matter what kind of families they were from, Sudra, Vaishya or whatever. И он не обращал внимания на происхождение этих вайшнавов, даже если они происходили из семей вайшев или шудр. So he'd bring them gift of some foodstuff
and after they offered it and took prasadam, he would eat the remnants. Он приносил им какие-то продукты, эти преданные предлагали их Кришне, ели, а Калидас потом доедал то, что оставалось. So once he went to the house of Jaru Thakur, Однажды он пришел домой к Джаду Такуру, who was from a Buni Muli caste. It's some kind of lower caste. Джаду Такур принадлежал к касте Бунимули, это такая не очень высокая каста. But he was a sincere Vaishnava. Однако он был искренне вайшнавом. So Kalidas brought some mangoes as a gift. И в подарок ему Калидас принес несколько манго. And Jaru Thakur, he said to Kalidas, because he knew Kalidas, by their traditions, Kalidas would not generally eat at his home. So he said to Kalidas, let me arrange prasadam for you at a first-class Brahmana's house. Джаду Такур знал традиции, он знал, что Калидас не может отобедать у него дома, и он предложил ему: давай я организую для тебя обед в доме брахмана очень высокой касты. But anyway, so we see that etiquette there in that case, that he wanted to serve Kalidas, but he knew it wasn't generally acceptable for Kalidas to eat at the home of persons of his caste. So that's why he proposed that I'll purchase the foodstuffs, give them to a first-class Brahmin who will cook, and you take prasadam there. Так что, очевидно, существовал определенный этикет, который регулировал все эти взаимоотношения. Джаду Такур хотел в качестве ответного шага отблагодарить Калидаса, накормить его просадом, но понимал, что сам не может это сделать, поэтому он, по сути, предложил следующее: я куплю продукты, отнесу их уважаемому брахману, он приготовит просад и пригласит тебя же к себе на обед. But anyway, Kalidas said, don't concern yourself, please just accept this gift of mango. Однако Калидас сказал: пожалуйста, не утруждай себя так, просто возьми в дар эти манго. Okay, Jaru Thakur accepted. Thank you for your kindness. Джаду Такур так и поступил и поблагодарил Калидаса за его доброту. Then Jaru Thakur accompanied Kalidas to the gate of his compound, and they said goodbye. Джаду Такур проводил Калидаса до калитки и там с ним распрощался. Then he returned to his house. После этого он вернулся домой, And Kalidas he hid in the bushes. а Калидас спрятался в кустах. Then when Jaru Thakur was inside the house, he came out and he took some of the dust from his footprints and smeared it all over his body. Джаду Такур, дождавшись, пока Калидас ушел, вышел опять из дома, собрал пыль, на которую наступал Калидас, и посыпал. No. The other way around. Да, прошу прощения. Калидас, дождавшись, пока Джаду Такур зайдет в дом, собрал пыль, на которую наступал Джаду Такур, и посыпал себе на голову, и даже натер себе тело. Then Jaru Thakur took in the house, he took the mangoes, offered them to Krishna, and then his wife served him on a banana leaf some mango. Тем временем в доме Джаду Такур предложил эти плоды манго Кришне, и потом жена подала ему манго на банановом листе. After he finished it, his wife took the remnants.
Когда Джаду Такур поел, села есть его жена, то, что осталось. And then she wrapped up the remnants of the seeds and the skins in the banana leaves and went outside and threw in the ditch. Когда жена закончила есть, она оставшиеся косточки и кожуру завернула в банановый лист, вышла на улицу и бросила этот лист за забор. Then she went back in the house. Вернулась в дом. And Kalidas came out of hiding. И тут из засады вышел Калидас. And took the seeds and the skin, began to suck the seeds and lick the seeds and the skins. Развернул банановый лист и стал обсасывать косточки и вылизывать шкурку. So in this way he was enjoying the remnants of the prasadam of the Vaishnavas. Так он наслаждался остатками трапезы вайшнавов. When the prasadam is offered to Krishna, when we take the remnants, it's Mahaprasad. And when we take the remnants of the Vaishnavas, it's Maha-Maha-Prasad. То блюдо, которое непосредственно предлагалось Кришне, называется Маха-прасад, а когда его отведает вайшнав, оно становится Маха-Маха-прасадом. Another lila that is worth mentioning also in this regard is between Advaitacharya and Haridas Thakur. Есть еще одна лила, которую уместно вспомнить в этой связи. Она касается Адвайта-ачарьи и Харидаса Такура. When Advaita performed the Shraddha ceremony for his forefathers, then he offered the first remnants of prasadam to Haridas Thakur. Когда Адвайта-ачарья проводил поминальную церемонию по своим предкам, то первый просад с этой церемонии он отдал Харидасу Такуру. So normally those first remnants have to be offered to a first-class brahmana. Обычно первый просад с этой церемонии подносят брахману самой высокой касты. So Haridas Thakur asked him, "Why are you offering to me? I'm born in a low family." И Харидас спросил Адвайту, почему ты предлагаешь этот просад мне? Я имею невысокое происхождение. People will criticize you. Тебя будут за это критиковать. But Advaita, he said, no. He said, feeding you is equal to feeding 10,000 brahmanas. Адвайта сказал, нет, накормить тебя – это то же самое, что накормить 10 тысяч брахманов. So we say he had a real spiritual vision. Так что у Адвайта-ачарьи было действительно духовное видение. And he understood the exalted position of Haridas Thakur. Он хорошо понимал возвышенное положение Харидаса Такура. And Chaitanya Mahaprabhu also, of course, accepted him and considered him to be the Nam Acharya. Сам Господь Чайтанья тоже высоко ценил Харидаса Такура и провозгласил его Нама-ачарьей. And he also accepted Rupa and Sanatana Goswamis, who had been rejected by the Orthodox Hindu society. Кроме того, Господь Чайтанья принял Рупу и Санатану Госвами, которых отвергло ортодоксальное индуистское общество. He went to, when they were in Puri, he would go and visit them every day and discuss Krishna Katha with them. Когда он жил в Пуре, он навещал их каждый день и обсуждал с ними Кришна-катху. But he didn't insist that they be allowed, that they and Haridas be allowed into the Jagannath temple. Однако Господь Чайтанья не наставил на том, чтобы
руку Санатану и Харидаса начали пускать в храм Джаганнатха. So to some extent, he kind of went along with the traditions. Так что можно сказать, что он не хотел нарушать традиции. You know, in order to not create some agitation or conflict. Чтобы не создавать беспокойство и не становиться причиной конфликтов. Okay, any question today? Пожалуйста, вопросы. Вы можете включать себе микрофоны или писать в чате. If not, that's okay. I have another Zoom program a little bit Если later. вопросов нет, ничего страшного, потому что у меня сейчас другая лекция в Zoom будет. A little bit later, I said, it's Чуть-чуть for позже. the Vanamali Prabhu's tour of the holy places of India. Для Ванамали Прабху... Valmiki Prabhu's. Валмики. Для Валмики Прабху и его группы паломников по Южной Индии. Are they in South India now or not? They're on the internet. Это интернет-паломники. То есть они по интернету путешествуют. Okay, thank you very much. Ну хорошо, спасибо вам большое. We'll continue on Saturday. Продолжим с вами в субботу. Hare Krishna. Харе Кришна, Шрила Гурудева ки джай. Hare Krishna. Thank you very Shri much. Chaitanya Charitamrita ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Nitai Gaur Premanandi. Hari Bol.